স্যার আপনি রেকর্ডিং অন করেন। আমি খেয়াল করিনি, I just started that on. I was speaking of the Rh factors now, and the word Rh positive and Rh negative indicates the presence or absence. So that means if one is Rh positive, we should be considering that the factor is present. And if the blood be an Rh negative, so here I have written as negative, that means the factor is missing or absent. Okay. Now the consequence of this Rh factor can be understood if you take an example. What is an example? Suppose say I will first classify one as the donor and as the recipient. So consider that the recipient is Rh negative and the donor is Rh positive. So this Rh negative means the Rh factor is not present in the recipient. Now when transfusion occurs by the Rh positive donor to the Rh negative recipient, in that case what will happen? For the first time in the life of this recipient, the recipient will get exposed to the Rh agglutinogen. Right? যার Rh পজিটিভটা রয়েছে তার ব্লাডটা যদি আমি Rh নেগেটিভ সম্পন্ন এমন কোনো পারসনসকে if I ট্রান্সফিউজ যদি করি, তাহলে সেই পারসনটা মানে যে রেসিপিয়েন্ট, সেই রেসিপিয়েন্ট প্রথমবারের জন্য এই Rh অ্যাগ্লুটিনোজেনটা তার ব্লাডে এলো, তাই তো? তাই না? Yes sir. তাহলে এই যে রেসিপিয়েন্টের যে ব্লাড, এই ব্লাডে যেহেতু প্রথমবার Rh অ্যাগ্লুটিনোজেনটা এলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, তার এগেইনস্টে কি হবে? তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। কারণ অ্যান্টিবডি শরীরের ভেতরের থেকে তৈরি হয়, যে অ্যান্টিবডিটা কি বলতে পারি? অ্যান্টি Rh অ্যাগ্লুটিনিন। প্রথমবার তৈরি হলো, তো কি হলো না, যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম ট্রান্সফিউশনটা হলো Rh ফ্যাক্টরটা, কোনো প্রবলেম হবে না। ওয়াই কোনো প্রবলেম হবে না? কারণ যে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ট্রান্সফিউজ হয় আর যে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড বডির ভেতরে থাকে, সেই অ্যামাউন্ট গুলোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে, তাই তো? আর প্রথমবার যে Rh অ্যাগ্লুটিনোজেনটা এলো সেটা কোনো প্রবলেম করবে না, কারণ বাই দ্যাট টাইম এই আরবিসি যেগুলো ট্রান্সফিউজ হয়ে এসছে একটা টাইমের পরে, সেই আরবিসিস গুলো নিজেই নষ্ট হয়ে যেত। প্রথমত অল্প পরিমাণ আরবিসি এসেছে যেহেতু রিসিভ হয়েছে রিসিপিয়েন্ট, সো সিন্স লেসার অ্যামাউন্ট অফ আরবিসি হ্যাজ এন্টার্ড, সো একটা Rh অ্যাগ্লুটিনিনটা প্রোডাকশন মাত্র হয়ে থাকতো। বাট এই Rh যে অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিনটা যদি সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিতে তৈরি হয়, বা নেক্সট যদি আবার একটা ট্রান্সফিউশন হয় উইথ দ্য Rh পজিটিভ ব্লাড, মানে এই প্রসেসটা যদি আবার রিপিট হয়, তখন কি হবে? এই আগের তৈরি হওয়া Rh অ্যাগ্লুটিনোজেনস গুলো খুব ফাস্ট এই Rh পজিটিভের সাথে অ্যাগ্লুটিনেট করে যাবে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? প্রসেসটা কি বুঝতে পারলে? যখন ফার্স্ট টাইম ছিল তখন কোনো অ্যাগ্লুটিনিন তৈরি ছিল না, কারণ অ্যাগ্লুটিনোজেনটা ফার্স্ট টাইমের জন্য এসছে, আসার পরেতে অ্যাগ্লুটিনিন তৈরি হওয়ার রেসপন্সটা ক্রিয়েট হয়েছে, মানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের রেসপন্সটা ক্রিয়েট হয়েছে। তো যেহেতু ফার্স্ট টাইমে কোনো তৈরি ছিল না, সেই হেতু কোনো অ্যাগ্লুটিনেশন হওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু যদি প্রচুর পরিমাণে Rh অ্যাগ্লুটিনিন তৈরি যদি হয়, তাহলে কিন্তু প্রথমবারই রিয়াকশন হয়ে যায়। ইউজুয়ালি হয় না, কারণ প্রথমবার বলে, কারণ প্রথমবারে এইটা তৈরি হতে টাইমটা লাগে। কিন্তু যখন সেকেন্ড ট্রান্সফিউশন হবে, যেহেতু আগের থেকে একটা Rh অ্যাগ্লুটিনিন, অ্যান্টি Rh অ্যাগ্লুটিনিন তৈরি হয়ে রয়েছে, সেক্ষেত্রে খুব ফাস্ট অ্যাগ্লুটিনেশনটা হবে, এবং তার রেজাল্টটা কি? তার রেজাল্টটা হচ্ছে ডেথ হয়ে যেতে পারে, again for that same reason. এই জন্যে
একটা কন্ডিশন যেটা ফিটাসের মধ্যে দেখা যায়, সেই কন্ডিশনে ফিটাসের যে ফিটাস মানে জানো তো ভ্রূণ, ভ্রূণেরও শরীরে রক্ত থাকবে, and that blood, if it is not matching with the maternal blood, if the fetal blood and the maternal blood is unmatched in respect of this Rh factor, in that case the fetal blood cells undergo agglutination and hemolysis. ওখানে হেমোলিসিস হয়ে যায়। তার কারণটা কি এটা পরে জানবে আরো। WBC তো থাকে, আই হ্যাভ সেড ইট ইন দ্য ইয়েস্টারডেস ক্লাস। WBC অ্যাটাক করে ইমিউন সেলস, সেটা অ্যাটাক করে। তো যখনই অ্যাগ্লুটিনেটেড মাসটা তৈরি হচ্ছে, এই অ্যাগ্লুটিনেটেড মাসটাকে অ্যাটাক করে হচ্ছে WBC। ফ্যাগোসাইটোসিস বলে একটা প্রসেস আছে। সেই ফ্যাগোসাইটোসিসের প্রসেসে বাংলাতে বলতে গেলে ব্যাপারটা এরকম যে অ্যাজ ইফ এই টোটাল অ্যাগ্লুটিনেটেড মাসটাকে গিলে খেয়ে নেয়। ঠিক আছে? তো গিলে খেয়ে নেওয়ার ফলে কি হবে, এখানে অ্যাগ্লুটিনেশন কি কি দিয়ে হয়েছিল? সব অ্যাগ্লুটিনেশনটাই আরবিসি দিয়ে তো হয়েছিল। এই টোটাল মাসটা যদি একটা WBC ফ্যাগোসাইটোসিস যদি করে দেয়, তার ফলে কি হবে, এই মাসটা পুরো ভেঙে যাবে। এই মাসটা ভেঙে যাওয়ার ফলে আর কি হেলদি আরবিসি পড়ে থাকবে? থাকবে না। আরবিসি যদি না থাকে তাহলে রক্তকে ক্যারি করবে, আই মিন অক্সিজেনকে ক্যারি করবে রক্তে। অক্সিজেন যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যামাউন্টে রক্তে ক্যারি না হয়, তাহলে সেলস গুলো কিসের সাহায্যে বেঁচে থাকবে? মরে যাবে ফাইনালি সেলস গুলো। এবং এইটা এমন ফিটাসে যদি হয়, তখন যে রোগটা বলা হয় সেটার নাম হচ্ছে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস। সেখানে কি হয় ইউজুয়ালি, যে ম্যাটারনাল সার্কুলেশনের যে ব্লাডটা, সেটা থাকে হচ্ছে RH নেগেটিভ। ম্যাটারনাল মানে মায়ের যে রক্তটা, ম্যাটারনাল ব্লাড থাকে কি, এদিকে লিখছি RH নেগেটিভ। এইবারেতে এই যে RH প্রোটিনটা তৈরি হবে কি না হবে, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য জিনস। আই মিন এটা পরে পড়বে বায়োকেমিস্ট্রিতে, যে এভরি প্রোটিন যেটা আমাদের শরীরে রয়েছে, দ্যাট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য জিনস দ্যাট উই আর ক্যারিং ফ্রম আওয়ার অ্যানসেস্টার্স। কি ধরনের প্রোটিন তৈরি হবে? এখন ধরো মায়ের রক্তটা হচ্ছে RH নেগেটিভ, বাট বাবার যে রক্তটা, তার মধ্যে মানে যে জিনটা রয়েছে, সেই জিনটা RH পজিটিভের জিনটা রয়েছে। তার মানে RH পজিটিভ এইটা এক্সপ্রেস হবে ফিটাসে। বোঝা গেল? ফিটাসে যখন RH পজিটিভটা এক্সপ্রেসড হবে, এই কিছু RH পজিটিভ ব্লাড যখন মিক্স হয়ে ম্যাটারনাল ব্লাডে ঢুকবে, তখন এই ম্যাটারনাল ব্লাড কি করবে? ম্যাটারনাল ব্লাড তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি বানাবে, অ্যান্টি RH অ্যাগ্লুটিনিন বানাবে। যেইটা যখন ফিটাল ব্লাডে ঢুকবে, তখনই অ্যাগ্লুটিনেশন হবে, তার ফলে হেমোলিসিস হবে। ইউজুয়ালি এই ফিটাস গুলো বাঁচে না। বোঝা গেল? That is one of the very clinically significant important disease that even illustrates that what would happen if a positive blood is given to a negative person. সুতরাং for transfusion, always donor and recipient should match in respect of RH as well. মানে এটা বলতে চাইছি, ডোনার যদি RH পজিটিভ হয়, if donor be RH positive, in that case it is necessary that recipient is also RH positive. আবার ডোনার যদি RH নেগেটিভ হয়, তাহলে it necessitates that যে রেসিপিয়েন্ট যে আছে সেও যেন RH নেগেটিভ থাকে। যদি ম্যাচিংটা এইভাবে যদি ট্রান্সফিউশন হয়, যেরকম ভাবে আমি দেখালাম, এটা হলে পরেই রেজাল্ট কি? অ্যাগ্লুটিনেশন, তারপরে হেমোলিসিস। ওকে, সুতরাং এটা অ্যালাউড নয় এই ধরনের
RH পজিটিভ ডোনার সাথে RH নেগেটিভ কে ব্লাড দিতে পারবে না, বা RH নেগেটিভ ডোনার কখনো RH পজিটিভ কে ব্লাড দিতে পারবে। কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার? ইজ দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are the two most common types of the blood grouping. We will call this grouping. One system is ABO system that I have already explained in the previous class, already recorded and would be uploaded soon. And currently what I have explained is the RH factors. So one is ABO system and another is RH system. The word RH is because of a monkey that is known as the rhesus monkey, in whom this particular protein was first detected. Okay, now এই যে mismatch তার ফলে rejection এগুলো আর এখন আমি বলছি না directly. I will now move on to the coagulation process. I mean, if I can complete the coagulation very fast, in that case the blood portion will be completed as of now, but do not worry, you will have to study more details about blood when you will move on to the next semester. From the next semester onwards, you might be having a paper on hematology, which is all about the blood. So having this entire thing erased on the board, I will now start explaining the method of coagulation. Of blood. Now, what is the significance of this process of coagulation? The significance is that whenever we suffer from, say, small cuts or injury, usually there is a tendency to bleed. যেখানেই কেটে যাবে সেখানে রক্ত বেরোবে। But our body do has an intrinsic mechanism, বডির একটা নিজস্ব mechanism আছে by which এই যে রক্ত বেরোনো, bleeding can be stopped. And that intrinsic mechanism is the coagulation. Coagulation এ কি হয়? এক কথায় বাংলা বলতে গেলে রক্তটা জমাট বাঁধে। Clear? So step by step, let us now know that how the coagulation takes place. Even before the coagulation, I probably explained yesterday that if this is a blood vessel, if a part of the blood vessel is cut, then bleeding would occur naturally. But in an attempt to reduce this amount of bleeding, our body do have that intrinsic mechanism is to plug this area with the help of the specific particles in the blood that is known as thrombocytes. The entire mechanism is known as platelet plugging. So the platelets are basically responsible for the coagulation and prevention of bleeding. Now, in this coagulation, there is a series of factors, right? There is a series of around 12 to 14 factors. I can go into the details of those individual factors, but let me first give you the broad thing that what actually happens. There is inside the platelet something called prothrombin. Now this prothrombin is activated by a particular activator which converts the prothrombin to thrombin. Fine. Now, this thrombin acts as an enzyme that catalyzes the conversion of fibrinogen, that is a protein present already in the blood. This fibrinogen usually is found in a fibrinogen monomer
fibrinogen monomer, which gets converted to fibrin. Okay. And what a fibrin? The word fibrin itself reflects that it is made up of small fibers. Fibers মানে কি সুতার মতন জিনিস, right? And when these fibers are cross-linked with each other, suppose say this is one fiber, crossed with this fiber is another fiber. So this is the method of cross-linking of fibers. This produces a stable mesh work. And in the stable mesh work gets entrapped the different particles of dirt, the dead cells, the dead immune cells, or even the foreign particles that are occurring at the site of an injury. So this entire substance is what we in common English say as the clot, CLOT, clot. Or technically speaking, this is the coagulum. Whatever is produced by the process of coagulation is technically termed as the coagulum. Clear? Yes, sir. Okay. Now, what is more important to know in this context is the different factors that we have considered all as the clotting factors. We have already come to know few clotting factors, but now we will look into the series of factors that can be considered as the clotting factors. What are they? This is another table. You can write the table now, or you can later on rewind and replay this video from YouTube and write these individual factors and their synonyms. So I'll be preparing two columns. One is the name of the clotting factor. Another is the synonyms. So the first clotting factor, as you have probably seen on the side, was the fibrinogen. I mean, this fibrinogen gets converted to fibrin. And this fibrin forms the mesh. Right. So keeping this, the first factor that I would write here is the fibrinogen, which is also to be termed as factor 1. Factor 1. So when you're writing it factor 1, make sure it is represented as the Roman 1. Next factor is prothrombin, which is the essential factor to convert the fibrinogen to fibrin. It is thus to be known as the factor 2. See, I'm writing in Roman 2. Next is another factor which is known as tissue factor. It is known as the factor 3. There is another name also that is called thromboplastin. Next, an important factor is a mineral, that is calcium. So if some people are having deficiency in their diet of calcium, in that case, there will be a problem in blood coagulation as well. So that is the factor 4. Okay. And the fifth factor, I will write it here as the factor 5, which is also known as proaccelerating. There are 2 or 3 names for this factor 5. One is proaccelerating. Another one is labile factor. And the third one is AC globulin. So it's basically is a protein, globulin protein, that is found in the in the organic part
of the blood. In short, we can write it as AC capital G, that represents globulin. So after giving this fifth factor, let me take you to the sixth one, that is we call this as serum prothrombin converter. Serum prothrombin converter, or we can also call this as proconvertin. Proconvertin, or even stable factor. So next is factor 7, which is known as antihemophilic factor. That means what? When you get a patient of hemophilia, that hemophilia factor is absent in the patients of hemophilia. We can also call this as antihemophilic globulin. AHG is the word that we use in short. AHG. Okay. Next comes intermediate factors are not that discovered. We call it as factor 9. That is plasma thromboplastin component. Thromboplastin component. We can also call some, there is a word called Christmas factor that is used to refer to this factor 9. Now, this is also an antihemophilic factor. Notice that here that was antihemophilic factor A. The another antihemophilic factor is the factor 9. Factor V. Next comes the factor 10. Factor 10 is known as Hagman factor. Hagman. Hagman factor. Next comes, sorry, I made a mistake. This is not Hagman. Hagman should be factor 12. Factor 10 would be Stewart factor. Stewart factor or Stewart-Prower factor. That also is another name. So after 10 is factor 11. Factor 11 is again a plasma thromboplastin antecedent factor. This is known as also the antihemophilic factor C. Okay, that is the 11th one. 12th one is the Hagman factor. I have mistakenly written this before. Hagman factor. 13th factor is known as the fibrin stabilizing factor. Fourteenth one, also known as prekallikrein. K-A-L-L-I-K-R-E-I-N. Prekallikrein, named by the discoverer as Fletcher factor.
Fletcher factor. Next one is high molecular weight, kininogen or kininogen. Both the pronunciations are in use. Another name for kininogen will be Fitzgerald, Fitzgerald, Fitzgerald factor. And lastly, the factor is platelets. So see, it started with the fibrinogen and it ended with platelets. So these are the many different factors that in a cascade, that means one activating the next and that next one activating the farther next. So that is how in a linear fashion, these individual factors go on activating the subsequent factors. Finally, the platelets get activated and the platelets do form the plug. Understood? Yes, sir. I have now all the factors as a list. You would better pause the video when you get it in the YouTube and do copy down these individual factors. If you're having any doubts, then you would better ask me for the resolution of your doubts. So with this having said, I have completed the portions of the blood. Let me show you what was there in the blood. Or let me even tell you, you can look at it in some other time. You had blood groups, you have coagulation factors, and something called anemia and immunoglobulins. I have already described what immunoglobulins are while I was discussing, the antigens and the antibodies. And here it's one other term that is called anemia. Simply, anemia means, Bangla you call it as roktalpota, but anemia specifically means lack of hemoglobin, or to be more precise, anemia should be meaning lack of oxygen carrying capacity. Oxygen carrying capacity of blood. That is anemia. And that means when will be the oxygen capacity be less? When the hemoglobin level would become low. Right? So in order to find out whether anemia is present or not, clinically what we do is we check the inferior palpebral. I mean, we pull these lower eyelids to find out whether the inside of the lower eyelids is sufficiently red or pink or not, or it is very pale and whitish or not. If we find that it is very pale and whitish, we consider the possibility of having anemia. In that case, we need to confirm this possibility by ordering you people, that is the medical laboratory technologist people, to perform an assessment of the hemoglobin level in the blood. So in the laboratory, we have a specific instrument that is called hemoglobinometer. One very popular, it might be even possible in our labs, that is called Shaheli's hemoglobinometer. You'll be learning the use of this particular instrument to find out how to measure the quantity of hemoglobin present in the blood. Okay, so with that very short intro to this anemia as well, I have nothing more new to state for this particular class. I'll now wait for you people to raise your doubts.